Raghunatha Jayorata Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivaradhari Yasoda Nandana Rajachana Rajanam Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivaradhari Yasanandana Rajachana Rajanam Yamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhar Sri Vasadi Gaura Vrindam Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govindam, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govindam, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radhe. Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva, Panchatattva, Jayo Panchatattva.
Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Desde Radha Madhava ki jai, Pancha Tattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Nina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadatyeva Padamtikam Vandeham Sri Guru Syutta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Manchakalpa Taruvya Chakri Pasinduvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaham. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We continue with the lecture of Srimad Bhagavatam. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ప్రవచనం కొనసాగిస్తున్నాము. Srimad Bhagavatam is the cult of the soul. శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఈ జీవాత్మ యొక్క జీవితం. And Bhagavad Gita is the cult of the intelligence, Buddhi Yoga. భగవద్గీత బుద్ధి యోగం, బుద్ధి యొక్క జీవితం. College, university is the cult of the mind. కళాశాలలు, ఈ విశ్వవిద్యాలయాలు మనస్సు యొక్క మనస్సు సంబంధించినవి. And gym is the cult of the body. తర్వాత వ్యాయామశాల శరీరానికి సంబంధించినది. Bhagavad Gita is Buddhi Yoga. భగవద్గీత అంటే బుద్ధి యోగం, Cult of the intelligence. బుద్ధికి సంబంధించినది. How to use the intelligence. బుద్ధిని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో చెప్పబడినది. Intelligence is to discriminate. బుద్ధి అంటే విచక్షణ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. I will do that or I will do that. What is the right activity, that or that? ఏది సరైన కార్యం, అదా ఇదా, అది విచక్షణగా చూడాలి. So intelligence is very important.
అందుకే బుద్ధి చాలా ముఖ్యమైనది. Because it's more important intelligence as the mind. బుద్ధి మరియు మనస్సు ముఖ్యమైనవి. Mind is inferior. మనస్సు బుద్ధి కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. And college, school, college, university is the culture of the mind. బయట పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఇవి మనస్సుకు సంబంధించినవి. In the culture of the mind, we learn how to defend ourselves. ఈ విధంగా మనల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలో మనం అక్కడ నేర్చుకుంటాం. Everyone has to defend himself. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళని రక్షించుకోవాలి. Even the animals defend himself. పశువులు కూడా వాటిని రక్షించుకుంటాయి. So in the college by studying we can become professional. సో కళాశాలలో చదివిన తర్వాత అందులో మనము నైపుణ్యాన్ని కలిగిస్తున్నాం. We see sometime outside the temple in the city, speciality in the city. Outside the temple is people who beggar. ముఖ్యంగా నగరాల్లో చూస్తే మందిరం బయట అడుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు. So people don't like to become beggar. ఎవరు కూడా అడుక్కునే వాళ్ళగా మారడం అంటే ఇష్టం ఉండదు. And then studying to become professional. అందుకే వాళ్ళు స్కూల్ కాలేజ్లో వెళ్ళి చదువుకోవాలని అనుకుంటారు. But in the material world everybody beg in different way. కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అడుక్కునే వాళ్ళే ఏదో విధంగా. Why people go every day to work, they start 8 o'clock. ఎందుకు ప్రతిరోజు అదే సమయం 8 గంటలకే అందరూ ఎందుకు పనికి వెళ్తున్నారు? Because on the end of the month he and the other employer make line to get the salary. ఎందుకంటే వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటి, అయినా తర్వాత అందరూ కూడా పనిచేసే వాళ్ళందరూ జీతం పొందాలని వాళ్ళు అక్కడ లైన్ కడుతున్నారు. So we cannot stop the activities because mind is active, is always active. అందుకే కార్యం చేయడం అనేది మనం ఆపివేయలేం, ఎందుకంటే మనస్సు ఎప్పుడు ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటుంది. One time Srila Prabhupada went to purchase one big place, very costly in America. అమెరికాలో ప్రభుపాద వారు ఒకసారి ఒక భవనాన్ని, పెద్ద ప్రదేశాన్ని కొనాలనుకున్నారు, చాలా ఖరీదు కలిగిన ప్రదేశం. He go together one group of devotees. కొందరు భక్తులతో కలిసి ప్రభుపాద వారు అక్కడ వెళ్ళారు. See the house. ఆ భవంతిని చూడడానికి వెళ్ళారు. And between these devotees was also one member of the family, the Rockefeller. Ford. Alfred. ఆ భక్తులలో ఫోర్డ్ కంపెనీ కుటుంబం సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. Ford. Yeah. And was also another rich family. తర్వాత ఇంకో వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చాలా ధనవంతులు. So then look the house, there was the proprietor. అక్కడ వెళ్ళి ఆ భవనం అంతా చూశారు, ఆ భవనం యొక్క యజమాని కూడా అక్కడే ఉన్నారు. So Prabhupada say for the proprietor, we are beggars. ప్రభుపాద వారు ఆ యజమానితో అంటున్నారు, మేము భిక్షాటన చేసుకునే వాళ్ళం. So you can give for us this house. అందుకే మీరు ఈ భవనం అంతా మాకు దానంగా ఇవ్వచ్చు. The house costs millions. దానికి ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే ఆ భవనం దొరుకుతుంది. So the two devotees, family, 4 family in the other, they feel, when Prabhupada say we are beggars, I feel so no way.
సో ఎవరైతే అక్కడ ఇద్దరు భక్తులు ఉన్నారో ధనవంతమైన కుటుంబాలతో చెందిన వాళ్ళు, ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద అంటారో మేము భిక్షాటన చేసుకునే వాళ్ళం అంటే వాళ్ళకు అర్థం కాదు. So the two devotees spoke between them and decided to put 50-50 and purchase this house. అప్పుడు ఆ ఇద్దరు భక్తులు నిర్ణయించుకున్నారు 50% వేసుకొని కొందామని. And after Prabhupada do one commentary, he say, you see, Krishna gave everything. తర్వాత ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, చూడండి కృష్ణుడు అంతా ఇస్తున్నారు. And that is true. It's like that. అది వాస్తవం. Krishna gave everything. కృష్ణుడు అన్ని మనకు అందజేస్తారు. So everyone uses intelligence in different way. సో అందరు కూడా వాళ్ళ బుద్ధిని వేరే వేరే విధంగా వాడుతూ ఉంటారు. The spiritual world is not like that. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఈ విధంగా ఉండదు. Because everyone is impregnated by love. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ ప్రేమతో కార్యం చేస్తుంటారు. It's question of love. అక్కడ ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. But in the material world it's like a big bazaar. కానీ భౌతిక ప్రపంచం అంటే పెద్ద సంతలాగా ఉంటుంది. And America is also agency of marriage. అమెరికాలో కూడా వివాహం అనేది జరుగుతుంది అక్కడ. Yeah. And there you want to marry, you go there and you see the list. సో ఆ ఏజెన్సీలో మీకు వివాహం చేసుకోవాలంటే అక్కడ లిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో చూసుకోవచ్చు. In the list everyone explain what he do and what he have and ఆ లిస్ట్ లో మొత్తం ప్రతి వ్యక్తి గురించి వాళ్ళ యొక్క వివరాలన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళ వయసు ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు. So everyone is interesting to have good couple. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి మంచి good company. మంచి సాంగత్యం, మంచి భర్త కానీ భార్య కావాలని కోరుకుంటుంటారు. Good mean good situation, monetary situation. మంచి అంటే ధనవంతంగా ఉండాలి, డబ్బులు ఎక్కువ ఉండాలి. So that is part of the bazaar. అంటే ఇది ఒక సంతలో ఒక భాగం, పెద్ద బజార్. I give you that, you give me that. నేను ఇది ఇస్తే తిరిగి నువ్వు మళ్ళీ నాకు అది ఇవ్వాలి. Spiritual world is different. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పూర్తి వ్యతిరేకమైనది. Everyone is concentrated no in the bazaar because there is no bazaar. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సంత అనేది ఉండదు. Sevya seva and sevaka. Sevya Krishna. సేవ్య సేవక. సేవ్య అంటే కృష్ణుడు. Seva the activity, the service. సేవ అంటే ఏదైతే కార్యం చేస్తున్నారు. And sevaka who served. సేవక సేవ చేసేవారు. But when one stay many life in this bazaar, then thing is normal. కానీ ఎప్పుడైతే ఎన్నో జన్మలు మనం ఈ సంతలో గడుపుతామో అప్పుడు ఇది సామాన్యంగా అనిపిస్తుంది. When Prabhupada say for these men we are beggars. ప్రభుపాద చెప్పారు ఈ జనులకి మేము భిక్షాటన చేసేవాళ్ళం. In reality that look like something known for the men, for the proprietor, that is not normal. కానీ అక్కడ ఉన్న ధనవంతులకి యజమానికి ఇది వింతగా ఉంటుంది. But in reality everybody is beggar in one way or other way. కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధంగా భిక్షం అడుకునే వాళ్ళే. So we read about activities, fruitive activities in this bazaar. ఇప్పుడు మనం ఈ సంతలో ఏ విధంగా కర్మలు జరుగుతున్నాయి దాని గురించి చర్చించుకుంటాం. Every day we read about ప్రతిరోజు చదువుతున్నాం activities in this bazaar. ఈ సంతలో జరిగే కార్యక్రమాల గురించి మనం చదువుతున్నాము. Today is text 29, no? 28. 28. Sure, 28. Yes. 28. So text 28, Jnanam, Ekam, Parachine, Indriyai, Brahma,
nirgunam abhavati artharupena vrantya sabdadi dharmina jnanamekam parachaner Indriyai Brahma Nirgunam Abhavati Artharupena Brantya Sabdadi Dharmina Jnanamekam Parachine Indriyai Brahma Nirgunam Avavati Acharupena Vrantya Sabdadi Dharmina Jnanamekam Parachine Indriyai Brahma Nirgunam Avavati Acharupena Vrantya Sabdadi Dharmina Jnanam, knowledge. Ekam, one. Ekamagu. Parachine, others. Paranmukhulu. Indriyai, by the sense. Indriyamulache. Brahma, the supreme absolute true. Paratatvamu. Nirgunam, beyond the material mood. Trigunamulaku paramaina. Avabhati, appear. Gocharinchunu. Artharupena, in the form of various objects. Vividha vastu rupamuna. Brantya, mistakenly. Bhrantiche. Shabdadi, so and so on. Shabdadulanu. Dharmina, and over with. Kudi. Translation and purport by Srila Prabhupada ki. Those who are adverse to the transcendence realize the supreme absolute truth differently through speculative sense perception, and therefore, because of mistake speculation, everything appears to them to be relative. Parabrahmamuneda పరాన్ముఖులైన వారు పరతత్వమును కాల్పనిక ఇంద్రియానుభూతి ద్వారా భిన్నముగా అనుభూతమునర్చుకొందురు. కనుకనే భ్రాంతి వశమున సమస్తము వారికి సాపేక్షముగా గోచరించును. They are adverse to the transcendence. వారు పరబ్రహ్మ పట్ల పరాన్ముఖులై ఉంటారు. So then see everything relative. అందుకే అంతా కూడా సాపేక్షంగా వాళ్ళకు కనిపిస్తుంది. Nothing is absolute. ఏది కూడా వాస్తవంగా కనిపించదు. And this is a wrong interpretation. ఈ అవగాహన అనేది తప్పు. This is the argument of today. అందరూ ఈ విధంగానే వాదిస్తుంటారు. In the purport, Prabhupada says the supreme absolute truth, the personality of Godhead, is one, and he is spread everywhere by his impersonal feature. భాష్యము: ఏకమగు పరబ్రహ్మము దేవదేవుడు సర్వత్రా తన నిరాకార లక్షణముతో వ్యాపించి ఉన్నాడు. This is clearly expressed in Bhagavad Gita. Lord Krishna says everything that is experienced is but an expansion of my energy. ఈ విషయమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు అనుభూతమయ్యేడి సమస్తము నా శక్తి విస్తారమే అనుచు స్పష్టముగా పలికెను. Everything is sustained by him, but that do not mean that he is in everything. సమస్తము అతని చేతనే పోషింపబడును, కానీ దాని భావము అతడు సమస్తము నందున్నాడని కాదు. Krishna says in Bhagavad Gita, everything is in me, but I am not in them.
భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, సమస్తము నాయందే ఉంది కానీ నేను దాంట్లో వాటిలో లేదు. The Vishvarupa. అంటే విశ్వరూపము గురించి చెప్తున్నారు. Yeah. Everyone is there in the Vishvarupa. విశ్వరూపంలో సమస్తం ఉంది. Yeah. But they are not in Krishna. Krishna is the Govinda is the origin of everything. కానీ కృష్ణుడు గోవిందుడు, ఈ అన్నిటికీ సమస్తానికి ఆయనే ఆది, ఆయన అందులో లేడు. Everything is sustained by him, but that do not mean that he is in everything. సమస్తము అతని చేతనే పోషింపబడును, కానీ దాని భావము అతడు సమస్తము నన్ను ఉన్నాడని కాదు. Sense perception, such as aural perception of the sound of a drum, visual perception of a beautiful woman, or perception of the delicious taste of a milk preparation by the tongue, all come through different sense and are therefore differently understood. మృదంగ వాద్యమును వినుట, సౌందర్యవతియగు స్త్రీని గాంచుట, లేదా మధురమగు పిండి వంటను రుచి చూచుట వంటి ఇంద్రియానుభూతులు ఆయా ఇంద్రియముల వలన కలుగుచు భిన్నముగా అవగతమగు చుండును. Yeah. Therefore, sensory knowledge is divided in different categories, although actually everything is one, as mentioned, as manifestation of the energy of the Supreme Lord. అనగా భగవత్ శక్తి ప్రకటముగా సమస్తము ఏకమే అయినను ఇంద్రియ పరజ్ఞానము భిన్న వర్ణములుగా విభజింపబడును. So for that, everyone, conditional soul, everyone work for satisfaction of his sense. అందువల్ల Sense gratification. ప్రతి బద్ధ జీవి కూడా తన ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. Yeah, but this is not the right understand. కానీ ఇది సరైన విధంగా పనిచేయడం కాదు. The right understand is everybody work for satisfaction of Krishna. సరైన విధంగా పనిచేయడం అంటే కృష్ణుడి యొక్క ఇంద్రియాలకు ప్రీతి ఇవ్వడం. And that change completely. అంటే మొత్తం ఆ విధంగా మారిపోవాలి. Similarly, the energy of fire are heat and illumination, and by these two energy, fire and display himself in many variety, or in diversified sense perception. ఉదాహరణకు వేడిమి, వెలుతురు అనునవి అగ్ని యొక్క శక్తి ప్రకటములు. వాటి ద్వారా అగ్ని భిన్న రీతులతో విభిన్న ఇంద్రియానుభూతుల యందు వ్యక్తము కాగలదు. Mayavada philosopher declared this diversity to be false. మాయావాద తత్వవేత్తలు ఈ వైవిధ్యమును మిథ్య అని ప్రకటింతురు. But Vaishnava philosophers do not accept the different manifestation as false. They accept them as non-different from the Supreme Personality of Godhead because they are a display of His diverse energies. కానీ వైష్ణవ తత్వవేత్తలు ఆ విభిన్న వ్యక్తీకరణములను మిథ్య అని తలచక భగవానునికి అవి అభిన్నములని భావింతురు. The philosophy that the absolute is true and this creation is false, Brahma Satyam Jagat Mithya, is not accepted by Vaishnava philosopher. బ్రహ్మము సత్యమైనది, జగత్తు మాత్రము మిథ్య అనేది బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్యా తత్వమును వైష్ణవ తత్వవేత్తలు అంగీకరింపరు. The Mahatattva is the product of one dream. ఈ మహత్తత్వము ఒక స్వప్నం యొక్క ఫలితము. But this is the dream of Yoga Nidra or Mahavishnu. మహావిష్ణు యోగ నిద్రలో ఉంటూ ఈ స్వప్నం యొక్క ఫలితం ఇది. So it's not false. ఇది మిథ్యా కాదు. It's not false. ఇది మిథ్యా కాదు. The example is a dream, but is not false. That exists. ఇది స్వప్నము అయినప్పటికీ ఇది మిథ్యా కాదు, ఇది వాస్తవంగా ఉంది. The example is given that although all the glitters is no gold, these do not mean that a glittering object is false.
మెరిసేదంతయు బంగారము కాకపోయినను ఆ మెరిసేడి వస్తువు మాత్రం మిథ్య కాదు కదా. ఉదాహరణకు ముత్యపు చిప్. For example, an oyster shell appear to be golden. ఉదాహరణకు ముత్యపు చిప్ప బంగారుమైనట్లు గోచరించును. This appearance of golden who is due only to the perception of the eyes, but they do not mean that the oyster shell is false. సువర్ణమయ తేజము కంటికి గోచరించినట్టిది, దాని భావము ముత్యపు చిప్ప మిథ్య అని కాదు. Similarly, by seeing the form of Lord Krishna, one cannot understand what he actually is, but these do not mean that he is false. అదే విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని రూపమును గాంచుట ద్వారా ఎవ్వరును అతడు వాస్తవముగా ఏమిటో ఎరుగజాలకు పోవచ్చును. The form of Krishna has to be understood as it is described in the book of knowledge, such a Brahma Samhita, Ishvara Paramam Krishna, Satchitananda Vigraha. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as an eternal, blissful, spiritual body. అంత మాత్రమున అతడు మిథ్య అని కాదు. ఆ దేవదేవుని రూపము బ్రహ్మ సంహిత వంటి జ్ఞాన గ్రంథములందు వర్ణింపబడినట్లుగా అవగతము చేసుకొనవలెను. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడై ఉన్నాడు. By our imperfect sense perception, we cannot understand the form of the Lord. We have to అసంపూర్ణ ఇంద్రియానుభూతి ద్వారా ఆ రూపమును మనము తెలుసుకొనజాలము. We have to acquire knowledge about him. దాని కొరకు అతనిని గూర్చిన జ్ఞానమును మనము సంపాదించవలెను. Therefore it is said here Jnanamekam. కనుకనే ఇక్కడ జ్ఞానమేకమని చెప్పబడినది. Bhagavad Gita confirms that they are full who simple upon see Krishna consider him a common man. శ్రీకృష్ణుని గాంచి అతనిని సామాన్య మానవుడని తలుచువారు మూర్ఖులే అని భగవద్గీత ధృవపరుచున్నది. They do not know the unlimited knowledge, power and opulence of the Supreme Personality of Godhead. ఆ దేవదేవుని అపరిమిత జ్ఞానమును, శక్తిని, ఐశ్వర్యమును వారెరుగరు. Material sense speculation lead to the conclusion that the Supreme is formless. భౌతికేంద్రియ కల్పనం అనునది పరబ్రహ్మ రూపరహితము అనడి భావనమే కలుగజేయును. It is because of such mental speculation that the conditional soul remain in ignorance under the spell of illusory energy. అట్టి మానసిక కల్పనము కారణముననే బద్ధ జీవుడు మాయా ప్రభావమున అజ్ఞానమందే పడి కొట్టుకొనును. The Supreme Person has to be understood by the transcendental song vibrated by him in Bhagavad Gita, wherein he always wherein he say that there is nothing superior to himself. The impersonal Brahman effulgence is resident on his personality. పరమపురుషుడు తనను గురించి భగవద్గీత యందు పలికిన వాక్కుల ద్వారానే నాకు పరమైనది వేరొకటి లేదు, నిరాకార బ్రహ్మ తేజమును నేనే ఆశ్రయమును అనునవి అతనిని అవగతము చేసుకొనవలెను. The purified absolute vision of Bhagavad Gita is compared to the river Ganges. భగవద్గీత యొక్క విశుద్ధమగు పూర్ణ దృష్టిని గంగా నదితో పోల్చవచ్చును. The Ganges water is so pure that it can purify even the ass and cows. పరమ పవిత్రమగు గంగా నది గాడిదలను, గోవులను కూడా పవిత్రమునర్చగలడు. But anyone who disregarding the pure Ganges misses to purify instead by the 50 water flowing in a drain cannot be successful. కానీ పవిత్రమగు గంగా నదిని నిర్లక్ష్యపరిచి
మురికి కాలువలోని నీటితో పవిత్రము కాగోరిన వాడు విజయమును సాధింపలేడు. Similarly, one can successfully attain pure knowledge of the Absolute only by hearing from the pure Absolute himself. అదే విధముగా పూర్ణుడగు భగవానుని నుండి శ్రవణము చేయుట ద్వారానే మనుజుడు పరతత్వమును గురించిన విశుద్ధ జ్ఞానమును బడయగలడు. In this verse, it is clear say that those who are adverse to the Supreme Personality of Godhead speculate with their imperfect sense about the nature of the Absolute Truth. భగవానునికి పరాన్ముఖులైన వారు తమ అసంపూర్ణముకు ఇంద్రియములచే పరతత్వపు లక్షణమును గూర్చి కల్పనము కావింతురని ఈ శ్లోకమున స్పష్టముగా తెలుపబడినది. The formula of Brahman conception, however, can be received only by oral reception and not by personal experience. నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి అయినను శ్రవణము ద్వారానే లభించును గాని ప్రత్యక్షానుభూతి ద్వారా కాదు. Knowledge is therefore acquired by oral reception. అనగా జ్ఞానమును శ్రవణము ద్వారానే పొందవలెను. It is confirmed in the Vedanta Sutra, Shastra Yamni Vat. One has to acquire pure knowledge from the authorized scripture. ఈ విషయమున వేదాంత సూత్రములందు శాస్త్ర యోనిత్వాత్ అని ధృవపరపబడినది. So-called speculative arguments about the supreme truth are therefore useless. అనగా ప్రామాణిక శాస్త్రముల నుండి విశుద్ధ జ్ఞానమును మనుజుడు సంపాదించవలెను. The actual identity of the living entity is his consciousness. జీవుని యొక్క నిజమైన ఉనికి అతని చైతన్యమే. That is important to understand. The actual identity of the living entity is his consciousness. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అర్థం చేసుకోవాలి. జీవుని యొక్క నిజమైన ఉనికి అతని చైతన్యము. The really identity, Prabhupada say, of everyone is the consciousness. ప్రభుపాద అంటారు ప్రతి జీవి యొక్క వాస్తవమైన ఉనికి అతని చైతన్యము. Which is always present while the living entity is awake, dreaming or in deep sleep. జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తుల యందును అది నిలిచే ఉండును. Even in deep sleep he can perceive by consciousness whether he is happy or distressed. తాను సుఖినో లేదా దుఃఖినో జీవుడు సుషుప్తి యందును చైతన్యము ద్వారా తెలుసుకొనగలడు. Then when consciousness is displayed through the medium of this subtle and gross material body, it is covered, but when the consciousness is purified in Krishna consciousness, one becomes free from the entanglement of repeated birth and death. ఆ విధముగా చైతన్యము స్థూల సూక్ష్మ దేహము ద్వారా ప్రదర్శితమైనప్పుడు అది కప్పబడి ఉండును. కానీ చైతన్యము విశుద్ధమై ఉన్నప్పుడు జీవుడు జనన మరణ చక్రము నుండి బయటపడగలడు. This is a perfection, pure consciousness, Shuddha Cetasa. ఇది విశుద్ధ చైతన్యము అనేది పరిపూర్ణత జీవితం. For that we perform devotional activities every day. The aim is to reach the perfection. ఇటువంటి పరిపూర్ణత కోసమే మనము ప్రతిరోజు భక్తియుక్త సేవ ఆచరిస్తున్నాం. By material activities there is no perfection. భౌతికమైన కార్యంలో ఎటువంటి పూర్ణత లేదు. For that is every year we have new model of that, new model of that, new model of that. Because the karmists look for perfection. అందువల్ల ప్రతి సంవత్సరము కొత్త మోడల్, ప్రతి దాంట్లో కొత్త మోడల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. కర్ములు ఏదో పూర్ణత సాధిస్తామని ప్రయత్నిస్తున్నారు. And the last model cost less. ఈ విధంగా కొత్త మోడల్ వస్తే అది దాని యొక్క ఖరీదు చాలా తక్కువ ఉంటుంది. In Europe many devotees get car free. యూరోప్ లో చాలా మంది భక్తులకు కార్ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. Yeah, because some devotee, usually Grihastra, they have one car from 10 or 15 years before. అంటే ఇంతకుముందు గృహస్థులకు వాళ్ళకు ముందే
10-15 ఏళ్ళ క్రితం పాత కారు ఉండేది. And he want to purchase one new. ఆయన కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు. But nobody want to purchase the car of 15 years old. కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్న పాత కారు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కొనాలనుకుంటలేరు. So after he give for some devotee. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆ కార్ని ఒక భక్తుడికి ఇచ్చేస్తాడు. Yeah. Because you have also to pay every month. You have to pay every year or every month. You have to pay the how do you say, tax. ప్రతి నెల మనము పన్ను కట్టాల్సి వస్తుంది. So to pay tax for one car 15 years or 20 years old is nobody have interest in to do that. So nobody want the car. ఈ విధంగా ఒక కారు కోసం 10-15 ఏళ్ళు ప్రతి నెల పన్ను కట్టాలంటే ఎవరు కూడా రుచి చూపిస్తారు. అందుకే ఆ కారు తీసుకెళ్లి వేరే వాళ్ళని దానం ఇస్తారు. I saw there are many devotees with car get car free. ఈ విధంగా నేను చూసాను, చాలా మంది భక్తులకి ఈ విధంగా కార్ అనేది ఉచితంగా లభిస్తుంది. The production continue every year. Production, new model. ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొత్త మోడల్ వస్తూనే ఉంది. And everyone look for perfection. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు పరిపూర్ణత స్థాయికి రావాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. Everything better. ప్రతిసారి ఏదో కొత్తగా మంచిగా తయారు చేయాలని. The మొబైల్లో కూడా చూడొచ్చు. The mobile is every year is something new. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో కొత్త మోడల్ వస్తుంది అందులో. It's like that, the bazaar. ఈ విధంగా ఇది ఒక Mahatattva bazaar. మహత్తత్వ బజార్. Mahatattva big bazaar. మహత్తత్వ బిగ్ బజార్. Yeah, it's like that. ఇలానే Look for perfection. But perfection you can find only in the spiritual way. కానీ పరిపూర్ణత స్థాయి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే కనిపిస్తుంది. So the mind never will be satisfied in the material activities, material way, never. భౌతికమైన కార్యంతో భౌతికమైన విధంగా మనస్సు ఎప్పుడు కూడా సంతుష్టిగా ఉండలేదు. The mind becomes satisfied when she becomes completely spiritual. మనం పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైతేనే మనస్సు సంతృప్తి పొందుతుంది. So when uncontaminated pure knowledge is uncovered from the mood of material nature, the actual identity of the living entity is discovered. He is eternally a servitor of the Supreme Personality of Godhead. విశుద్ధ జ్ఞానము త్రిగుణముల ఆచ్ఛాదనము నుండి బయటపడినప్పుడు జీవుని వాస్తవముగా ఉనికి వెలుగులోనికి రాగలదు. అతడు సర్వదా దేవదేవుని దాసుడే అని తెలియగలడు. The process of uncovering is like this. The ray of the sunshine are luminous and the sun itself is also luminous. ఆచ్ఛాదనము తొలగటను గురించి ఒక ఉదాహరణమును తెలుపవచ్చును. సూర్యకిరణములు కాంతిమయములు, సూర్యుడును కాంతిమయుడే. In the presence of the sun, the rays illuminate just like the sun. But when the sunshine is covered by the spell of a cloud or by Maya, then darkness, the imperfection of perception begins. Imperfection of perception begin. సూర్యుని సన్నిధిలో సూర్యకిరణములు కూడా సూర్యుని భాతి ప్రకాశించును. కానీ సూర్యకాంతి మేఘముచే లేదా మాయాచే కప్పబడినప్పుడు అంధకారము అనుభూతియందు అసంపూర్ణత ఆరంభమగును. Therefore, to get out of the entanglement of the spell of nescience, one has to awaken his spiritual consciousness or Krishna consciousness in terms of the authorized scripture. కనుక అవిద్యాబంధము నుండి more light, Why? Some change? For the sun. Clouds are not there. కనుక అవిద్యాబంధము నుండి బయటపడుటకు మనుజుడు ప్రామాణిక శాస్త్రముల దృష్ట్యా తన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యమును అంటే కృష్ణ భక్తి భావనను జాగృత పరుచుకొనవలెను. So difference between the difference, to see difference
is one man, he's personalist or impersonate, we have just to repeat Jivera Svarupaya Krishnera Nityadas. If he is impersonalist, he never will accept that. అయితే ఒక వ్యక్తి సాకారవాదియా నిరాకారవాదియా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ వాక్యం చెప్పొచ్చు, జీవేర స్వరూపై కృష్ణ నిత్యదాస్. ఆయన నిరాకారవాది అయితే ఈ వాక్యం ఆయన ఎప్పుడు అంగీకరించాడు. Krishnera Nityadas, there is not for them. వాళ్ళకు కృష్ణేర నిత్యదాస్ అనేది లేదు. Cannot understand that. ఈ విషయం వాళ్ళకు అర్థం కాదు. Sometimes there is impersonalists who also chant Hare Krishna. కొన్నిసార్లు నిరాకారవాదులు కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం జపిస్తారు. Yeah, but when you say Jivera Svarupa Aya Krishnera Nityadas, if he's impersonalist, he cannot accept that. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయనకు మనం చెప్తాము జీవేర స్వరూపై కృష్ణేర నిత్యదాస్, ఆయన మాయావాది అయితే ఈ విషయం ఎప్పుడు అంగీకరించాడు. Yeah. So when we know when we realize that Bhagavan is the more height level of understood, in this moment we understand also is included Brahman and Paramatma. ఎప్పుడైతే మనము పరతత్వములో చివరి స్థాయి భగవాన్ అని అర్థమవుతుందో అప్పుడు అందులో బ్రహ్మ పరమాత్మ కూడా కూడి ఉన్నాయని మనకు అర్థమవుతుంది. There was one village when the train reached to the first time. ఒక ఊర్లో one village far away, they are not everything desert, never saw one train. ఏదో ఏడారి ప్రాంతంలో ఒక ఊరు ఉండేది, అక్కడ రైలు అనేది మొదటిసారి వస్తుంది. So they get interested to know that everybody say tonight we'll reach the train. సో అందరు చెప్తున్నారు ఈ రోజు రాత్రి రైలు వస్తుంది మన ఊర్లో. The people goes through the way and so everybody wait for the train. సో అందరు అక్కడ వెళ్ళి ఆ రైలు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని అక్కడ ఉన్నారు. So after sunset everybody go to the railway station to see what is the train. సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు స్టేషన్ కి. After we come dark, చీకటి అయిపోయింది. So everybody wait for the train, nobody see, only dark. అక్కడంతా చీకటి ఉంది, రైలు కోసం అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు. After waiting long time, there appear one light. చాలా సేపు ఇలా ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఒక వెలుగు కనిపించింది. So then say, oh, there is the train, this is the train. ఆ వెలుగు చూడగానే ఇదే రైలు అని అందరు చెప్పారు. So one man, he was tired to wait there, and so the train is one light. He go home and the family ask, you see the train is one light, he say. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇంతసేపు ఎదురు చూసి ఆయన అలసిపోయి చూస్తే ఒకటే వెలుగుగా అలాగే ఉంది అని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా ఇంట్లో మిగతా వాళ్ళు కొందరు ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నారు. And the train reached, they saw the train is so many trailer, 10-20 trailers. ఎప్పుడైతే రైలు దగ్గరకు వచ్చి ఆగిందో అప్పుడు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఆ రైలు అంటే చాలా కంపార్ట్మెంట్స్ బోగీస్ ఉన్నాయి అందులో. So the people go home. వాళ్ళు ఆ రైలు ఆ విధంగా చూసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. And home people ask him, have you seen the train? He say, yeah, it's not, it's few cars, few trailers, they are together, this is the train. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అడిగారు ఇంట్లో, మీరు రైలు చూసారా అంటే, ఆ రైలు అంటే ఏం లేదు, కొన్ని కార్లు కలిపేసి పెట్టారు అంతే. But the other people wait. మిగతా వాళ్ళు కొందరు ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారు. When the train stopped, they go inside. ఎప్పుడైతే రైలు ఆగిందో అప్పుడు లోపల వెళ్ళి చూసారు. And then saw there is kitchen, restaurant, toilet, places to sleep, windows, everything. లోపల వెళ్ళి చూస్తే అందులో రెస్టారెంట్ ఉంది, పడుకోనికి స్థలం ఉంది, టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి. So then those who stay until the last moment to see
what is the train, then understood what is the train. But the other people who go home before to go inside the train, then don't understand. ఎవరైతే చివరి క్షణం వరకు వేచి ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళకు అర్థమైంది రైలు అంటే ఏంటి. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ముందు వెళ్ళిపోయారో చూడకుండా వాళ్ళకు సరైన అవగాహన లేదు. And this is the example, similarly example, the Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Sabdyate, the three different understood. ఈ విధంగా Understand Brahman, understand Paramatma, understand Bhagavan. పరతత్వము గురించి అవగాహన చేసుకోవడం కూడా ఈ విధంగానే ఉదాహరణతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. బ్రహ్మం యొక్క అవగాహన, పరమాత్మ అవగాహన, ఇంకా చివరిలో భగవాన్ యొక్క అవగాహన. So it's incomplete. The impersonalist understanding is incomplete. ఈ విధంగా నిరాకారవాదులు ఏదైతే వాళ్ళు అవగాహన తెచ్చుకున్నారో అది పూర్ణమైనది కాదు. But the knowledge coming by devotional activities. కానీ భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ఏదైతే మన జ్ఞానం లభిస్తుందో, when he won, ఎప్పుడైతే ఆయన కోరుకుంటున్నారో, because you can read many hours every day and don't understand anything. ఎందుకంటే మన స్వప్రయత్నంతో ఎన్నో గంటలు కూడా మనం అధ్యయనం చేయొచ్చు, కానీ ఏమీ అర్థం కాదు. Depend of the supreme whim, the Paramatma. భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం పరమాత్మ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. He can give knowledge, but the knowledge coming by devotional activities. ఆయనే మన జ్ఞానం. It's important to read, but the knowledge, the realization, big jnana you get when the Paramatma won. సో అధ్యయనం చేయడం ముఖ్యమైనది, కానీ పరమాత్మ మనకు కృప చూపించినప్పుడు అప్పుడే జ్ఞానం మనకు వస్తుంది. There was one man who came to see Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, and he said, I have one big problem, I have to speak with Maharaj. సో ఒక వ్యక్తి వచ్చారు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్తో కలవనికి. So the devotee said, now he's busy, he's in the office. అప్పుడు భక్తులు చెప్పారు, భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఆయన వేరే పనిలో ఉన్నారు, ఆఫీస్లో ఉన్నారు. And the man insisted, I said, no, but listen, I have a very big problem. I have to see him now, quickly. I have to see him today. కానీ ఆ వ్యక్తి చాలా తొందర పెడుతూ, లేదు నేను ఇప్పుడే కలవాలి, చాలా పెద్ద సమస్య ఉంది నాకు, నేను ఇప్పుడే ఆయనతో కలవాలని చెప్తున్నారు. So devotee go and speak with Maharaj and say, there is one man, he insisted he want to see you today because he have really big problem. అప్పుడు భక్తులు లోపలికి వెళ్ళి మహారాజు చెప్తున్నారు, ఒక వ్యక్తి ఇలా వచ్చారు, చాలా తొందర పెడుతున్నారు, మీతో ఇప్పుడే కలవాలని అంటున్నారు. So Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj he said, someone cleaning the kitchen, he asked. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ అప్పుడు అడిగారు, ఎవరైనా వంటశాలలో శుభ్రం చేస్తున్నారా? The devotee say, no yet. భక్తులు అన్నారు, ఇప్పుడు కాదు. He say, okay, you bring this man to the kitchen and explain for him how to clean everything. When he finished to cleaning all the kitchen, he can come, అప్పుడు మహారాజ్ I will meet him. అప్పుడు మహారాజ్ చెప్పారు భక్తులకి, ఆ వ్యక్తిని మీరు వంటశాలలో తీసుకెళ్ళి అన్నీ చెప్పండి, ఎలా క్లీనింగ్ అనేది చేయాలి, ఆ సేవ అయిపోయిన తర్వాత నాతో వచ్చి కలవచ్చు. So devotee bring this man to the kitchen, explain what he must to do, cleaning everything. After that, Maharaj will meet you. అప్పుడు భక్తులు వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని వంటశాలకు తీసుకెళ్ళి చెప్పారు, ఎలా మొత్తం శుభ్రం చేయాలి, ఆ తర్వాత మహారాజ్ వచ్చి మీతో కలుస్తారని చెప్పారు. So he spent 2-3 hours in the kitchen, the man. ఆ విధంగా వ్యక్తి 2-3 గంటలు వంటశాలలో ఉన్నాడు. And when he finished, the devotee saw he do nice service. సో అయిపోయిన తర్వాత భక్తులు వెళ్ళి చూస్తే మంచి సేవ చేసినట్టు అర్థమైంది. So he went, the devotee say for Maharaj, he said this man do very nice service, he clean everything very good. Yeah. అదే విధంగా భక్తులు వెళ్ళి మహారాజ్తో చెప్పారు, ఈ వ్యక్తి చాలా బాగున్నాడు, మంచి సేవ చేశాడు. So Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj he said, okay, call him. అప్పుడు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ సరే ఆయనకు పిలువు అని చెప్పారు. So the man come to see Maharaj, he make obeisance and he sitting there. ఆ వ్యక్తి వచ్చి మహారాజ్కి ప్రణామాలు చేసి అక్కడ కూర్చున్నారు. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj he look him and say, what is your problem? భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఆయన వైపు చూసి అడిగారు, నీ సమస్య ఏంటి? And the man say,
but really I have no problem. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్తున్నారు, వాస్తవంగా నాకేం సమస్య లేదు. Yeah. And this is the powerful of devotional service. ఇది భక్తియుక్త సేవ యొక్క శక్తి. Sometimes you're by the false ego you suffering and you feel some big problem and your mind disturbed you, but the problem is you don't do devotional service. కొన్నిసార్లు మన మిథ్యాంకరం ద్వారా పెద్ద సమస్య మనకు అనిపించవచ్చు, మనస్సు కూడా చాలా ఒత్తిడి పెడుతూ ఉంటుంది. ఆ సమస్య ఏంటంటే మనం సేవ చేస్తాం. So the man go to the kitchen alone there and he does during 2-3 hours do service, take care of everything, does, and after he don't feel any more problem. When he's so Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj asked him, "What is your problem?" He says, "Really, I have no problem." సో ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తి కూడా 2-3 గంటలు కిచెన్లో ఉండి మంచి సేవ చేశారు. అన్ని కూడా చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఆయనకు అడిగారు, నీ సమస్య ఏంటంటే, ఆయన చెప్తున్నారు, నిజంగా నాకేం సమస్య అనేది లేదు. And this is a situation of every devotee. When if he stays some time without service, without activities, the mind start to walk in the wrong way. సో అదేవిధంగా ప్రతి భక్తుడితో ఇలా జరుగుతుంది. ఒక భక్తుడు కొంతసేపు అయినా ఏదో సేవ లేకుండా ఉంటే అప్పుడు వెంటనే మనస్సు తప్పుదారిలో దాన్ని ఆయనకు తీసుకెళ్తుంది. When the mind is not engaged in devotional activities, is the office of the asuras. ఎప్పుడైతే మనస్సు భగవంతుడి యొక్క సేవలో నెలకొని ఉండదో అప్పుడు అది ఒక అసురు యొక్క స్థానం లాగా మారిపోతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. Maybe one question. ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు. What is your problem? మీ సమస్య ఏంటి? Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.